වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සම්ප්‍රාප්තිය සිදු වෙනවා. இலங்கை தேசிய சாரணர் சங்கத்தினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் 10வது தேசிய சாரண ஜம்போரியின் ஆரம்ப விழாவில் பிரதம விருந்தினராக வருகை தந்து கொண்டிருக்கும் எமது இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தலைவரும் இலங்கையின் பிரதான சாரணருமான ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை அன்புடன் வரவேற்று நிற்கின்றோம். The President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Chief Scout, Honorable Ranil Wickremesinghe is arriving to the ceremony. මේ අවස්ථාවේදී කඳවුරු භූමියට ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සම්ප්‍රාප්තිය සිදු වී අවසන්. එත් සමග එතුමාණන්ගේ සම්ප්‍රාප්තිය සනිටුවන් කරන්නට බාලදක්ෂ තූර්යවාදක කණ්ඩායමක් එතුමාණන්ට උත්තමාචාර සමාචාර පුද කිරීම සඳහා සූදානම්ව සිටිනවා. இலங்கை தேசிய சாரணர் சங்கத்தினால் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு நடாத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் 10வது தேசிய சாரண ஜம்போரிக்காக கோயிலும் சுனையும் கடலுடன் சூழ்ந்த திருகோணமலை தனிலே நாங்கள் அனைவரும் இந்த தருணத்தில் ஆரம்ப நிகழ்வுக்காக ஒன்று கூடியுள்ளோம். Honorable Ranil Wickremesinghe will welcome by the Scouts Bugle team. බාලදක්ෂ තූර්යවාදක කණ්ඩායම සමගින් එම බියුගල් වාදනයෙන් උත්තමාචාර සමාචාර පුද කිරීමේ අවස්ථාව ඒත් සමගින් ප්‍රධාන කොමසාරිස් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ නීතිඥ ජනප්‍රියත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ඇතුළේ සම්මානීය අමුත්තන් පිරිස සමග ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ අවස්ථාවේදී සම්ප්‍රාප්තිය සිදු වෙනවා. ඒත් සමගින් ධාවන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ දජ ආරෝහණය කිරීම සමගින් සම්බන්ධ වීමටයි අප මේ සූදානම. ඒ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති ප්‍රධාන බාලදක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සූරතින් ජාතික දජය ආරෝහණය කිරීමත් ආරාධිත රටවල් වල නියෝජිතයන් විසින් එම රටවල් වල දජ ආරෝහණය කිරීමත් ලෝක බාලදක්ෂ සංගමේ ආසියානු පැසිෆික් කලාපීය උපසභාපති සයිමන් හැන්වොක් බ්‍රී මහත්මයා විසින් ලෝක බාලදක්ෂ දජය විහිදුවාලීමත් ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස් නීතිඥ ජනප්‍රියත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා විසින් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ දජය විහිදුවාලීමත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කොමසාරිස් MFS මොහිත් මහත්මයා විසින් බාලදක්ෂ දජය විහිදුවාලීමත් සත්කාරක දිසාව ත්‍රිකුණාමලයේ බාලදක්ෂ දිසා කොමසාරිස් S ශශිකුමාර් මහත්මයා විසින් ත්‍රිකුණාමලයේ දිසා බාලදක්ෂ දජය විහිදුවාලීමත් සමගින් කඳවුරුගත සියලු සමස්ත බාලදක්ෂ කණ්ඩායම් වල එම බාලදක්ෂ දජ විහිදුවාලීම මේ අවස්ථාවේදී සිදු වෙනවා ඇති. The national flag is hoisted by the Chief Scout, President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Honorable Ranil Wickremesinghe. நமது இலங்கை நாட்டின் தேசிய கொடியானது நமது இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தலைவரால் ஏற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. Jamboree salute. මේ අවස්ථාවේදී ගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් වේදිකාව වෙත කැඳවාගෙන එම සිදු වෙනවා. ඒත් සමගින් ජාතියේ අභිමානය පිළිබිඹු කරමින් ඒ ජාතියට නිසි උත්තමාචාරය පුද කිරීම සඳහා කඳවුරු භූමියේ රැඳී සිටින සියලු බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් ඇතුළු සමස්තයන් ජාතික ගීය ගායනා කරමු. தற்பொழுது இலங்கையின் தேசிய கீதமானது ஒலிக்கப்பட இருக்கிறது. சாரணர்கள் உரிய நிலையில் நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள். It's time for the national anthem. Namo
බොහොමත්ම ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. ඔබ සියලුම දෙනාම අසුන් වලින් වාඩි වෙන ලෙස මා ගෞරවයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිනවා. දහවන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ කඳුරු භූමිය තුල රැඳී සිටින සියලු බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් ආමන්ත්‍රණය කරමින් අද දවසේ සමාරම්භක උත්සවය සඳහා සැපැමිණි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති ප්‍රධාන බාලදක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ පැමිණි සම්භාවනීය අමුත්තන් සියලුම දෙනා ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගැනීමේ කාර්යය ඉෂ්ට සිද්ධ කිරීම සඳහා මා ගෞරවයෙන් යුතුව ඇරයුම් කරනවා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ ප්‍රධාන කොමසාරිස් ලෝක බාලදක්ෂ කමිටුවේ හිටපු සමාජික ජැම්බරි නායක නීතිඥ ජනප්‍රිත් ප්‍රාන්දු මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. The welcome speech will delivered by the Chief Commissioner of Sri Lanka Scout Association, former World Scout Committee member, Jamboree Chief, Attorney at Law, Mr. Janaprit Fernando. தற்பொழுது 10வது தேசிய சாரணர் ஜம்போரியின் ஆரம்ப நிகழ்வில் வரவேற்புரையை நிகழ்த்துவதற்காக எமது இலங்கை சாரணர் சங்கத்தின் பிரதம சாரண ஆணையாளர் மற்றும் முன்னாள் உலக சாரண குழு உறுப்பினர் மற்றும் ஜம்போரி ஆணையாளர் சட்டத்தரணி ஜனபிரித் பெர்னாண்டோ அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். සියලු බාලදක්ෂයන් පහසුවට පැමිණෙන්න. අපි සියලු දෙනාම අපි එක් එක්කෙනාගේ ආගම් සිහි කරගමු. Can we all rise to observe our religions? එක එක්කෙනාගේ ආගම් සිහි කරගමු. Thank you. Ayubowan. Vanakkam. Salam alaikum. Good morning. Your Excellency Ranil Wickramasinghe, President and the Chief Scout of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Honorable Senthil Thondaman, Governor of the Eastern Province, former World Scout Committee Chairman and Vice Chair of the APR, Mr. Simon Ree, Honorable Member of Parliament, Honorable Kapila Attuparala, Vice Chair of the APR and also the Director of the APR WUSM Support Center, Mr. Prasanna Srivastava, Chief Commissioners of National Scout Organizations, former Chief Commissioners of National Scout Organizations, Mr. R.M.P.S. Ratnayaka, Chief Secretary of the Eastern Provincial Council, Mr. Chaminda Hettiarachchi, Government Agent, Trincomalee, Mr. V. Ratnasekar, Secretary, Urban Council, Trincomalee, Chief Commissioner of Sri Lanka Girl Guides, Dr. Kush Herath, Deputy Chief Commissioner, Mr. M.F.S. Muhid, Joint Organizing Commissioners, Mr. Sarat Matranachi and Padmalal Pereira, Honorary Secretary of the Council, Mr. Sadiq Amin, Honorary Treasurer of the Council, Dinesh Manavadu, heads of contingents and officials from 28 national scout organizations attending this 10th National Jamboree, WUSM consultants, members of the Top Achiever Association, ATAS, members of the International Scout and Guide Fellowship, International Commissioner, Dr. Rajiva Piris, other commissioners, National Headquarters Commissioners, District Commissioner of Trincomalee, Mr. Sashikumar, and other district commissioners, principals of Koneswara Hindu College, Vigneswara College, St. Mary's College, Shanmuga Hindu Ladies College, Zahira College, Methodist College, St. Joseph's College, Francis Xavier Mahavidyalaya, Orsil Vivekananda College, Jamalia Muslim Mahavidyalaya, Sinhala Madhya Mahavidyalaya, officers of the Tri-Forces and the Sri Lanka Police, assistant district commissioners, scout leaders, Akelas, guide captains, parents, guides, scouts, and my dear friends. The 10th National Scout Jamboree, Leadership for Change, Leadership for Change, will be officially declared open by His Excellency the President shortly.
This is the largest single event organized by the Sri Lanka Scout Association, which has 11,370 scouts, 130 girl guides, and 7,000 Cub Scouts coming for 2 nights. We have also 500 participants from 28 other countries. The Jamboree aims to provide a progressive, safe, and enjoyable learning environment for the Scouts in order to enhance their physical, social, mental, emotional, and spiritual potentials. Our founder, Lord Baden-Powell, has said, I quote, "The most worthwhile thing is to put happiness into the lives of others. The most worthwhile thing is to put happiness into the life of others," unquote. This is exactly what every one of us, including His Excellency the President, does on a daily basis. We are very proud to have the great-grandson of our founder, Lord Baden-Powell, attended this Jamboree. Lord David Baden-Powell. When I asked him what his motivation for scouting, he told me that out of the most of what the founder has said and done, that he believes and follows this principle of making others happy. My dear Scouts and Guides, the theme for this Jamboree, Leadership for Change, has been selected by us as we thought it extremely important in the present day. As Scouts, we follow the Scout promise and the law, and we have committed ourselves to create a better world. His Excellency the President, at the inauguration of the 5th session of the 9th Parliament in his address said, I quote, "It is imperative that we become guiding light for our own selves, correcting our thoughts and perspectives. Without personal improvement, there can be no good for our country," unquote. This is what our Chief Scout, His Excellency the President, said 2 weeks ago before the Parliament. My dear Scouts, at this Jamboree, we expect every one of you to have a life-changing experience, as in all Jamborees. The organizing team headed by NPC Sarath Matrarachi and NTC Padmalal Pereira and the 15 team leaders and their teams have worked for several months and years and carefully planned every detail of this Jamboree in order to make it a success and a memorable one to all participants. All activities have been organized with an educational objective. All infrastructure facilities at this Jamboree, Your Excellency, have been provided by the Eastern Provincial Council, the government agent, the Urban Council, National Water Supply and Drainage Board, the Tri-Forces, the Police Department, the Ceylon Electricity Board, and several other organizations under the instructions of the Chief of Staff and the Secretary to His Excellency the President. To our friends from overseas, the 28 countries represented here, we extend a very warm welcome to Sri Lanka and to Trincomalee. As Sri Lankans, we are extremely happy and proud that you have attended in such large numbers, and I am sure you will go back home with great memories of Sri Lanka and the Jamboree. Your Excellency, the support we have received from the government of Sri Lanka, the Honorable Governor, Honorable Senthil Tondaman and his Provincial Council, and also Honorable Jeevan Tondaman, the Minister of Water Management, the Minister of Education, Honorable Susil Premajayantha, and all other cabinet ministers whom we have asked for support have supported this Jamboree tremendously. And we say a big thank you to every one of you. My dear Scouts, this Jamboree would not have been possible if not for the personal intervention of His Excellency the President in his capacity as Chief Scout. Can we all give a big round of applause to our Chief Scout, His Excellency the President, Ranil Wickramasinghe. Lord BP has said, I quote, "We never fail when we try to do our duty. We always fail when we neglect to do it." We never fail when we try to do our duty, but we always fail when we neglect to do it. My dear friends, let us all remember this quote from our founder and always do our duty to do our best for our scout troop, our school, our community, and to our country, enabling all of us to contribute towards creating a better world. Your Excellency, the Scouts closest to this area
has prepared for Your Excellency to be received by them in order to exchange some mementos and also for Your Excellency to see how these scouts are camping here for 7 days. And we invite Your Excellency after this event to please come over. We would also like to recognize the support given to us by all the Provincial Education Director, Mr. Disanayaka, and all the school principals and school authorities, and also the Secretary of the Ministry of Education for this Jamboree. My dear friends, it's now time to start the Jamboree, and I wish every one of you a very happy 10th National Scout Jamboree in Trincomalee, Sri Lanka. I wish all of you happiness, good health, good memories, and a life-changing experience at this 10th National Scout Jamboree. Thank you. Can we all stand at attention? Sinama Siruwen sitting. අපි එක එකනාගේ භාෂාවෙන් පොරොන්දු අලුත් කරමු. මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පොරොන්දු අලුත් කරනවා සියලු දෙනාම. ඔබගේ භාෂාවෙන් බාලදක්ෂ පොරොන්දු අලුත් කරන්න. I request all dignitaries at the stage also to please stand for the renewal of the Scout promise. Scouts, half salute. On my honor, I promise to do my best, to do my duty to my religion and country, to help other people at all times, and to obey the Scout law. Thank you. You may be seated. Thank you. බොහොමත් ස්තුතියි ප්‍රධාන කොමසාරිස් තුමනි. දැන් අප නැවතත් සූදානම් වන්නේ ඊටම සුවිශේෂී කාර්යයක් සඳහා යොමු වීමට. 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බරියේ ජම්බරි ධජය ආරෝහණය කිරීම සමගින් අප මේ අවස්ථාවේදී සම්බන්ධ වෙනවා. ධජය ආරෝහණය කිරීම සමගින් සම්බන්ධ වන්නේ ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ ප්‍රධාන කොමසාරිස් ජම්බරි නායක නීතිඥ ජනප්‍රිය ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. එතුමාගේ කැඳවාගෙන යාමේ කාර්යය ඉෂ සිද්ධ කරන්නේ ජම්බරි ලේකම් ආචාර්ය අනිල් පෙරේරා මහත්මයා. வரவேற்புரையை நிகழ்த்தி சென்ற பிரதம சாரா ஆணையாளருக்கு நன்றி. 10வது தேசிய சாரண ஜம்போரியை கொடியினை ஏற்றுவதற்காக எமது பிரதம சாரண ஆணையாளர் ஜனப்ரித் பெர்னாண்டோ அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அவருடன் ஜம்போரியின் செயலாளர் கலாநிதி அனில் பெரேரா அவர்களையும் இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். එවගේ මෙහිදී සුවිශේෂී කාර්යයක් සිදු වෙනවා. බාලදක්ෂයින් සිදු කරන පුරෝගාමී ක්‍රියාකාරකම් යටතේ එක් පුරෝගාමී වූ බාලදක්ෂ කනිෂ්ඨයෙක් ලෙෂාන් ජනූප බාලදක්ෂයා තම දක්ෂතාවය මතින් 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බරි ධජය මේ අවස්ථාවේදී පුරෝගාමී ක්‍රියාකාරකම් යටතේ ධජය ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමා සුරතට පත් කිරීමට සූදානම්. අපි අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙමින් මේ අවස්ථාව සමරමු. දහවන ජාතික බාලදක්ෂ ධජය මේ අවස්ථාවේදී එම බාලදක්ෂයා විසින් ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමා සුරතට පත් කරනවා. தற்பொழுது 10வது தேசிய சாரண ஜம்போரியின் கொடியானது கனிஷ்ட சாரணர் லெஷான் ஜனூப் அவர்களினால் பிரதம சாரண ஆணையாளர் அவர்களிடம் கையளிக்கப்படுகின்றது. The Jamboree flag is hoisted by the Chief Commissioner of Sri Lanka Scout Association, Attorney at Law, Mr. Janaprit Fernando. කනිෂ්ඨ බාලදක්ෂ ලෙෂාන් ජනූප බාලදක්ෂයා විසින් රැගෙන ධජය ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමා සුරතට පත් කරමින් මේ අවස්ථාවේදීම ධජය ආරෝහණය කිරීම සිදු වෙනවා. The Jamboree flag was bought by the junior scout Lesan Janupa with the pioneering techniques. After all, it's a rare opportunity to do that in publicly.
එත් සමගින් දහවන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ නිල ජම්බෝරි ගීතය එළි දැක්වීම සහ කඳුරු භූමියේ රැඳී සිටින සියලුම බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් එක්ව එම ගීතය ගායනා කිරීමේ අවස්ථාව මේ අවස්ථාවේදී එළඹෙනවා ඇති. தற்பொழுது ஜம்போரியின் பாடலானது இஜம்போரி மைதானத்திலே ஒலிக்கப்பட இருக்கின்றது. It's time for the Jamboree song. Everyone please stand up. බොහොමත් ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. ඒ වගේම මා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරයුම් කරනවා නැවතත් අසුන් වලින් අසුන් ගන්නා ලෙසට දහවන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ ජම්බෝරි ජයഘോഷාව පිරිනැමීමේ අවස්ථාවයි අප මීළඟට උදා කරගන්නේ. ජයഘോഷාව පිරිනැමීම සිදු කරන්නේ ජම්බෝරි සමසංවිධායක කොමසාරිස් පද්මලාල් පෙරේරා මහත්මයා විසින්. ඒ සමගින් කඳුරු භූමියේ රැඳී සිටින සියලුම බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් ඒ සමගින් සම්බන්ධ වන්න. தற்பொழுது 10வது தேசிய சாரணர் ஜம்போரியின் ஜம்போரி கோஷமானது இடம்பெற இருக்கின்றது. It's time for the Jamboree.
දහවන ජාතික ජම්බෝරියේ ඉන්න සියලුම බාලදක්ෂයින් නායක නායිකාවන් සියලු දෙනා අපගේ ප්‍රධාන අමුත්තාවන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මේ ජයഘോഷාව පිරිනමමු. සියලු දෙනා සූදානම් වන්න. මං කිව්වට පස්සේ මාව අනුගමනය කරන්න. Jamboree! Jamboree! 10th National Jamboree! Soba Island! China Bay! Mila Valley! Pigeon Island! Elephant Island! Marble Beach all together! Marble! 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 පපුවට තට්ටු කරනවා. හයියෙන් 12000ක සද්දයක්. බඩට. පාතලා කකුල් දෙකට. තොප්පිය ඉහළට ඔසමින් ජයශ්‍රී 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 හයියෙන්. හොඳත් පොළ සන්නාදයක් මොකවත් එක්ක ලස්සනත් පොළ සන්නාදයක්. බොහොම ස්තුතියි. ජම්බරේ ජයഘോഷාව සමගින් සම්බන්ධ වූ සියලුම දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම කොමසාරිස්තුමනි ඔබතුමන්ටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි. 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය නිල වශයෙන් සමාරම්භයෙන් සනිටුවන් කිරීමේ අවස්ථාව සමගින් එම නිල ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ අවස්ථාවේ මේ අවස්ථාවේදී එළඹෙන්නේ. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති ප්‍රධාන බාලදක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමනි ඔබතුමාගේ ගෞරවනීය ආරාධනය එම නිල විවෘත පාඨය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා එවැගේම ප්‍රකාශිත සංදේශය රැගෙන සිදු කරන්නේ අපගේම බාලදක්ෂ බාලකෙක් සහ බාලිකාවක්. தற்பொழுது 10வது தேசிய சாரண ஜம்போரியானது அதிகாரப்பூர்வமாக இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தலைவரும் இலங்கையின் பிரதம சாரணருமான ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்களால் அன்புடன் நிகழ்த்தப்பட இருக்கின்றது. The message to be declared the opening of 10th National Scout Jamboree will bring by the 2 scouts of Trincomalee district. I, as Chief Scout of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, hereby declare the 10th National Scout Jamboree of Sri Lanka Scouts Association officially open and call upon all Jamborites to follow the Scout law and promise. එත් සමගින් මේ අවස්ථාවේදී එම නිල සමාරම්භය සනිටුවන් කරමින් බාලදක්ෂ වර්ණ සහිත බැලූන් ගුවනට මුසු වන අවස්ථාව. தற்பொழுது சாரணைகளின் ஒவ்வொரு பிரிவினையும் பிரதிபலிக்கும் நிறங்களில் பலூன்கள் பறக்க விடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. Please everyone give away applause. Dear brothers and sisters, we have officially declared the 10th National Scout Jamboree. සියලු දෙනාම එකතුව හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙමින් එම සමාරම්භය සනිටුවන් කරමු. ஆம், எங்கே உங்களது கரகோஷங்கள்? The greetings of the World Scout Committee will done by the Vice Chairman of Asia Pacific Region, Mr. Simon Hancock Ray. Your Excellency, President and Chief Scout, Ranil Wickramasinghe, distinguished guests, head of contingent and overseas participants, and more importantly, Sri Lanka Scout and leaders, Chief Commissioner Janapris Fernando and his organizing team. My name is Simon Lee, first Vice Chairman of the APR Scout Committee from Korea. Ayubowan! Ayubowan!
Scout greetings to all. 안녕하세요. On behalf of the Asia Pacific Regional Scout Committee, headed by our chairman, Honorable Dale B. Cobera, we congratulate Sri Lanka Scout Association for gathering more than 11,500 scouts across the Sri Lanka and over 500 scouts from over 28 countries in the historical city of Trincomalee. Since 1920, when the first Jamboree was held at Crystal Palace in London, Jamborees has been a core activities of scouting and is always every scout's dream. As our founder Robert Baden-Powell said, the open air is the real objective of scouting and the key to its success. For all the contingent, let this event an opportunity for you to learn life skills, meet new friends, and experience the real meaning of scouting. More importantly, I challenge you all to be leaders of positive change. Our dear scouts from Sri Lanka and from other National Scout organizations, your smiles embody the scouting spirit of expressing the full expectation that you will learn spirit of volunteering to become active citizens in our schools, communities, and our country. Let's enjoy this momentous event of scouting here in Sri Lanka. It is not every day that we see our brother and sister scouts from different countries. Try to share the bond and ensure the connect, and let the magic of scouting guide the new friendships that you will be forming in this camp with your newfound friends. Today, I'm proudly announced that 33rd Asia Pacific Regional Jamboree will be held in Korea the next year, end of July 2025. I strongly suggest to all of you to prepare and join this forthcoming APR Scout Jamboree in Korea to meet old and new friends. Thanks to all those who have been planning and will execute the success of this Jamboree. With no doubt, the leadership of Sri Lanka Scout Association will make this Jamboree something that young people will never forget, these good memories. The support from the national and local government of Sri Lanka is immeasurable. I wish to you all the best and enjoy the fun and adventure this Jamboree. Bohoma Istudi. Thank you and 감사합니다, we say in Korea. Thank you. Thank you, dear sir. The greetings of the World Scout Bureau will done by Director, Asia Pacific Region, Mr. Prasanna Sri Wastava. Honorable Chief Scout and the President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, His Excellency Mr. Ranil Wickremesinghe. Honorable Senthil Tondaman, the Governor of Eastern Province, the Vice Chair of the Asia Pacific Regional Scout Committee, Mr. Simon Hangbokri, the Chief Commissioner of Sri Lanka Scout Association, Mr. Janpreet Fernando, the veteran scout leaders from 28 national scout organizations around the globe, the scout participants from Sri Lanka and overseas, all my fellow scouts and scout leaders.
At the very outset, on behalf of the World Scout Bureau, we would like to express our sincere appreciation to Sri Lanka Scout Association for their continued efforts in ongoing and making a positive change in the life of young people by engaging large number of young people throughout the country. You have heard the Chief Commissioner as well as Mr. Simon Ree, and we can see how the change has taken place in the past several years. I think this is one of the largest jamboree that the Sri Lanka Scout Association has done in its history, where you have over 12,000 people gathering at the same place and from 28 National Scout organizations. So dear Scouts, I congratulate you all for having this great opportunity of your life to be here in this jamboree. For many of you, it might be a lifetime opportunity that you have. So please, enjoy to its fullest, learn, make friends, and bring sweet memories home with you. I'm sure this will be keeping you charged whole of your life. I remember, just now heard, that the theme of this jamboree is leadership for change. Can you all tell me, are you here with me, friends, dear Scouts? Are you all Scouts? Are you ready for positive change? So this is the point, friends, where all of you should commit at the end of this jamboree that when you go home, all the learnings that you have taken here will transform into a positive change, not only in you, in your society, in your community, but in your nation. Today, having the top leaders of SLSA, I would like to express that while we celebrate the success for this 2024 year, there is still a long way to go. Sri Lanka have over 6 million young people in the country, and we have about 100,000 scouts as of now. And that's where I say it's a long way to go. If we all agree that scouting is the way to transform young people towards positive change and moving towards a better world, then I think we all have to work together. Thank you, His Excellency, and all the team that we have heard in the last 2-3 years. There has been a wonderful changes taking place, and I'm sure this will continue. Dear participants and honorable leaders, let's all, in the direction of better world, put all our efforts to make this world much better than we found it. Once again, our sincere greetings to all of you. Congratulations to Sri Lanka Scout Association reaching out here, and on behalf of the World Scout Bureau, we assure you of our continued support in reaching the target to at least have a 3% market share in Sri Lanka, engaging young people in bringing a positive change in their lives towards creating a better world. Thank you all. Have fun. Enjoy the Jamboree. Thank you. Thank you, sir. Thank you, dear sir. For the first time in Sri Lanka, Scouting and Girl Guiding history, 5 stamps of Scouting and 5 stamps of Girl Guiding are going to publish by the Postal Department. Importantly, one of both are issued as Braille stamps. To do this, I invite Deputy Postmaster General, Operation, Mr. Rajita K. Ranasinghe, Deputy Postmaster General, Eastern Province, Mr. Aslam Hassan, Director, Philatelic Bureau of Sri Lanka Post, Mr. Lankadi Silva, Senior Officer of Philatelic Bureau, Mr. S. Jaladeepan. These stamps
will be presented to the Honorable President by Deputy Postmaster General Operation, Mr. Rajat K. Ranasinha. To mark the moment, I cordially invite Chief Commissioner of Scouts, Mr. Janaprit Fernando, and the Chief Commissioner of Girl Guiding Association, Dr. Kushanta Herat. ජැම්බරි සමරු මුද්දරය සහ මුල් දින කවර පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාව These 10 stamps with true bail stamps are here because of effort of a very special person. Director, Philatelic Bureau of Sri Lanka Post, Mr. Lankadi Silva is the hero of behind the scenes. So we thank him on behalf of all the scouts. Everyone, please give him applause. All the scouts and the invitees, you can buy these stamps at the Jamboree post office. நீங்கள் இந்த தபால் முத்திரைகளை எமது காரியாலயத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற முத்திரை கண்காட்சியிலே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். දහවන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ ජැම්බරි ප්‍රධාන සමරු කලාප ඇතුළු දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් නිර්මාණය කළ සමරු කලාප කරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට පිළිගැන්වීමේ අවස්ථාව ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස් MFS මුහිත් මහත්මයා. 10வது தேசிய சாரணர் ஜம்போரியின் நினைவு சின்னம் மற்றும் மாவட்ட நினைவு சின்னங்கள் தற்பொழுது எமது ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்படும். இதனை வழங்கி வைப்பதற்காக பிரதம ஆணையாளர் MFS முஹிட் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். The Jamboree souvenirs and the district souvenirs will present by the Deputy Chief Commissioner, Mr. MFS Muhid, to the President of Sri Lanka, Chief Scout, Honorable Ranil Wickremesinghe. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට. දහවන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ කඳුරු භූමියේ රැඳී සිටින සියලුම බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් සහ සමස්ත කඳුරු භූමියේ රැඳී සිටින්නන් සෞන්දර්ය අංගයකින් සංස්කෘතික අංගයකින් පිනවෙමින් මේ වේදිකාවේ ඉදිරිපිට පීඨිකාව විවෘත කර දෙන්නේ නැගෙනහිර පළාත් බාලදක්ෂ බාලිකාවන් හට. தற்பொழுது எமது கண்களை குளிர்விக்கும் முகமாக கலாசார நிகழ்வானது கிழக்கு மாகாண பெண் சாரணர்களால் நிகழ்த்தப்பட இருக்கின்றது. It's time for the cultural event presented by Eastern Province Scouts.
வருகவே வணங்கியே வரவேற்போம் வருகவே செந்தமிழில் கவி பாடி உளமாற வரவேற்போம். வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே. தமிழின் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சாரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம் 8 தொகை சேர்த்தெடுத்து செந்தமிழின் சொல்லெடுத்து 10 பாட்டு பாடி இங்கு வாழ்த்துவோம் சங்கத்தமிழ் பூங்காவிலே சந்தம் தரும் பூவெடுத்து கவிச்சாரம் சூட்டி உம்மை வணங்குவோம் அவையோரே வாழியவென்று சபையேறி வாழ்த்திட வந்தோம் சாலிதனிதா பதா பாம பாம கம பசனிதனித பத பம பமகரி வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே. சூரியனே சந்திரனே கூடி வரும் மேகங்களே ஓடி இங்கு வாருங்களேன் வாழ்த்துவோம் பள்ளல் குணம் பிள்ளை மனம் கொண்டு வந்த நல்லவரை சொந்தமென வந்தவரை போற்றுவோம் சூரியனே சந்திரனே கூடி வரும் மேகங்களே ஓடி இங்கு வாருங்களேன் வாழ்த்துவோம் பள்ளல் குணம் பிள்ளை மனம் கொண்டு வந்த நல்லவரை சொந்தமென வந்தவரை போற்றுவோம் உளமாற வாழ்த்துவதாலே உயர்வே தான் காண்போம் நாமே சாலிதனித பத பம பம கம பசனிதனித பரம கம கரி கரி வருகவே
வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் அழகு தமிழ் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் இனிய முகம் கொண்டு உம்மை வரவேற்றோம் வருகவே வருகவே வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே 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 வணங்கி பாடுகின்றேன் வருகவே மிகவும் அருமையான ஒரு நடனத்தை வழங்கி சென்ற 60வது திருமலை சாரணர் குழுவிற்கு மிக்க நன்றி. හයවන ත්‍රිකුණාමලයේ බාලදර්ශ බාලිකාවන්ට නැවතත් අපි හොඳ අත්පොල සන්නාදයක් ලබා දෙමු. අප සියලුම දෙනා බාලදර්ශ බාලක බාලිකාවන් විදිහට අද දවස ඉතාමත් සුවිශේෂී දවසක්. වසර 8කට පසුව අප නැවතත් ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියක් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි බාලදක්ෂයින් වගේම අද දවසේ 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය සමගින් සම්බන්ධ වෙන ජාතික ජම්බෝරියේ ප්‍රධාන ආරාධිතතුමා ලෙස සම්බන්ධ වෙන අපගේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපතිතුමනුත් අපේ ශ්‍රී ලාංකික බාලදක්ෂයෙක් රාජකීය විද්‍යාලයේ ආදී බාලදක්ෂයෙක්. ඉතින් එතුමාණන්ගේ හදවතේ රැව් පිළිරැව් දෙනවා ඇති ඒ බාලදක්ෂ රාවය. එසේනම් ගරු ජනාධිපතිතුමනි 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ ඔබතුමාටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය සමස්ත කඳවුරු භූමියේ බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඔබතුමාගේ හඬ විවර කිරීම සඳහා 10வது தேசிய சாரணர் ஜம்போரியின் ஆரம்ப நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினர் உரையினை நிகழ்த்துவதற்காக எமது இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தலைவரும் இலங்கையின் பிரதம சாரணருமான மாண்புமிகு ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களை அன்புடன் வரவேற்றிருக்கின்றோம். I just got to know that our Chief Scout, President of Sri Lanka, Honorable Ranil Wickremesinghe, is also a Scout. He's a Royal College Scout. So, I respectfully invite Chief Scout, President of Sri Lanka, Honorable Ranil Wickremesinghe, to address you all. ආණ්ඩුකාරතුමනි මන්ත්‍රීතුමනි ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස්තුමනි ඒ වගේම කාන්තා බාලදක්ෂ කොමසාරිස්තුමියනි අනිකුත් කොමසාරිස්වරුනි කලාපීය අධ්‍යක්ෂ රීමැතිතුමා ඇතුළු ඒ ජාතික සංවිධාන නියෝජනය කරන කොමසාරිස්වරුනි මේ පළාතේ මහලේකම්තුමනි සම්භාවනීය අමුත්තනි මිත්‍රවරුනි 10 වෙනි බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය අද තිරුකුණාමලේ පවත්වනවා. ලංකාවේ හැම ප්‍රදේශයකින්ම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. අද මෙතෙන්ට සහභාගී වෙන්නේ තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් නෙමෙයි. තමන්ගේ ආගම වෙනුවෙන් නෙමෙයි. තමන්ගේ ජාතිය වෙනුවෙන් නෙමෙයි. මෙතෙන්ට එන්නේ ශ්‍රී ලාංකික බාලදක්ෂ හැටියට. අපි සියලු දෙනාම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි මේ දවස් දෙකක ඔබ සියලු දෙනාම මේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙනවා. ඒ නිසා පළමුවෙන්ම මෙතෙන්ට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාටම මං පළමුවෙන්ම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබ මෙතෙන්ට රැස් වෙලා මේ සියලු දෙනාම එකට වැඩ කටයුතු කරාන් පස්සේ ඔබේ සම්බන්ධය නිසා පේද්‍රුවේ තුඩුවේ ඉඳන් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට මේ රටේ දකුණ වෙනකම් දෙවිනුවර වෙනකම් විශාල සම්බන්ධකමක් ඇති වෙනවා. කොළඹ ඉඳන් තිරුකුණාමලේ හැටියට
අපිට මිත්‍රව ඇති වෙනවා. අපේ එකමුතුකම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ ව්‍යාපාරයෙන් මේ ජැම්බෝරියෙන් විශාල සේවයක් අපිට සිදු වෙනවා. බාලදක්ෂ සංවිධානයේ කරන වැඩ කටයුතු ගැන මම අලුතෙන් කියන්න උවමනා නැහැ. ඒත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබෙන් අපිට බිහි වෙන්නේ ඔබේ මේ රටට උවමනා හොඳ පුරවැසි පිරිස. මම ප්‍රධාන බාලදක්ෂ හැටියට මේ වගකීම බාරගත් අවස්ථාවේදී මම ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමාගෙන් ඇහුවා ඇයි අපිට පුළුවන්ද කියලා මේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 2කට පත් කරන්න. එතුමා කිව්වා ඔව් කියලා. මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි මේ සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද? මේක වැඩි කරනවද නැද්ද? ඔයගොල්ලෝ හැම එක්කෙනාම එකතු වෙලා අපි මේ ලක්ෂ 2කට මේ ව්‍යාපාරයේ දියුණු කරන්නද කියලා මම අහනවා. ඒක බාර අරගත්තාම අපිට අවස්ථාව තියෙන ඒ වගේම තවත් 2,50,000කට යන්න. මෙතන එක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබුණේ මේ වැඩ කටයුතු කරන්නට සම්පත් නැතිවීම. ඉතින් 2 ලක්ෂයක් සමාජයෙන් ගත්තයන් පස්සේ මම ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමාට කියන්නම් ආණ්ඩුව එක්ක සාකච්ඡා කළා අපි මීට වඩා මුදලක් ලබා දෙන්නම් කියලා මේ වැඩ කටයුතු වලට. ඒ සඳහා අපිට සැලැස්මක් වුමනේ. මොකද්ද කරන්නේ? කොහොමද අලුතෙන් ගෙනියන්නේ? ඒ වගේම මේ ව්‍යාපාර තුලින් අලුත් දැනුම දෙන්න පුළුවන්. අලුත් තාක්ෂණය දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ සැරේ වෙනකොට AI දැනුම දෙන්න පුළුවන්. මේ අලුත් දැනුම දෙන මාර්ගයක් හැටියටත් මේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයෙන් අපි ප්‍රයෝජනෙ ගන්න උවමනයි. ඒ නිසා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ සමගත් වැඩ කටයුතු කරන්නට මම අවස්ථාව සැලසලා දෙන්න. අපි ඒ වගේම කෘෂිකර්මයේ නවීකරණයක් කරනවා. මේ බොහෝ දෙනෙක් කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශ වලින් එන්නේ. එහෙනම් අලුත් තාක්ෂණය, අලුත් නවීකරණය ඔබට ලබා දෙන්න ඉන්නේ. ඒ වගේම පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම. එහෙනම් මේ වැඩ කටයුතුත් මෙතෙන්ට ඇතුල් කරන්න ඒ සඳහා අපේ ආධාර උපකාර දෙන්න. අද මේ බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයෙන් විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ රට වෙනුවෙන් ඔබේ යුතුයකම් ඉෂ්ට කරයි කියලා. දැන්ට ඒක කළා තියෙනවා. අනාගතයේත් ඒක කරන්න. ඒත් බාලදක්ෂයින් පමණක් නෙමෙයි අනික් සියලු දෙනාටමත් රට වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්නට තියෙනවා. ඒක අපි ඔක්කොම කරනවද කියන එක ප්‍රශ්නය. දේශපාලනින් ණය කරනවද කියන එක ප්‍රශ්නය. මොකද අද අපි මේ රටේ ගොක් අමාරුම යුගයකින් ඉන්නේ. අපි හැම එක්කෙනාම අවුරුදු 2කට ඉස්සෙල්ලා අපිට විදුලි බලය තිබුණේ නැහැ, ඉන්ධන තිබුණේ නැහැ, දෙමව්පියන්ට ගොවිතැන් කරන්න පොර තිබුණේ නැහැ, අපිට 3 වේලක් කන්න කෑම තිබුණේ නැහැ. ගොක් අමාරුවෙන් හිටියේ. බංකොලොත් වුණා අපේ රට. අපි දැන් ක්‍රමානුකූලව බංකොලොත් භාවයෙන් පිට වෙනවා. සමහර සහන ලැබලා දුන්නා වගේ තාමත් අමාරු ඒවා තියෙනවා. ඒත් මේ මාවතේ යන්න ඕනේ අපි ඉදිරියට යන්න. ඉතින් රට බංකොලොත් භාවයෙන් ඉවත් කරාන් පස්සේ මොකද්ද අපේ ඊළඟ යුතුයකම? රටේ පාලකයන් හැටියට, රටේ පරිපාලන නිලධාරීන් හැටියට, රටේ ඉන්න දේශපාලඥයන් හැටියට අපේ යුතුයකම අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. මීට වඩා හොඳ රටක් ඔබට හදලා දෙන්න. යාපහු මෙහෙම තත්වයක් ඇති නොවෙන්න ඔබට රට හදලා දෙන්න. තාම අපේ දේශපාලඥයෝ එතෙන්ට අවිලා තියනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒකයි මම විශේෂයෙන්ම හැම එක්කෙනාටම කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපි එකතු වෙලා ඒ ගමන යන්න ඕනේ. අපි එකතු වෙලා ගමන යනවා නම් මේ තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකොට හොඳ රටක් අපිට බිහි කරන්න පුළුවන්. ඒ අනාගතය ඔබ සියලු දෙනාටමයි. ඒ ඔබට අපි විසින් කළ යුතු යුතුයකම හැටියට මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඉතින් මේ කරුණ කිව්වයන් පස්සේ මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අද මේ වෙලාවේ අවුවේ වාඩි වෙලා ඉන්න කවුරුවත් කැමති නැහැ. මමත් මේක පාසල් යන කාලේ කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මීට වඩා දීර්ඝව කතා නොකර විශේෂයෙන්ම බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරමින්
ඔබ සියලු දෙනාටම සාර්ථක ජැම්බෝරියක් පැවැත්වුවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම මෙයින් අවසන් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ගරු ජනාධිපතිතුමනි. ඒ වගේම බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් විදිහට බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ නියුතු පිරිස විදිහට අපිට හොඳ අදහසක් හොඳ ප්‍රකාශයක් එතුමා අද දවසේදී ලබා දුන්නා. ඉතින් ඒ අදිෂ්ඨානය එතුමා ලබා දුන්නු ඒ අපේක්ෂාව අපේ බාලදක්ෂයන් විදිහට සිතේ දරාගෙන අද දවසේ මීළඟ කටයුත්තට යොමු වෙනවා. දහවන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ නව නිල ඇඳුම සහ නිල පිළිගැනීමේ ප්‍රධානය කිරීම සංකේතවත් කිරීම සඳහායි අපි යොමු වන්නේ. ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් බාලදක්ෂ ප්‍රධාන කොමසාරිස්තුමාට පැළඳීම සඳහා උර පළඳනා යුගලය ජාතික වැඩසටහන් කොමසාරිස් සරත් මාතරාරච්චි මහත්මයාට සහ ජාතික පුහුණු කිරීමේ කොමසාරිස් පද්මලාල් පෙරේරා මහත්මයාට ලබා දීම ඔවුන් විසින් එම පළඳනා යුගලය ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමේ ප්‍රධාන කොමසාරිස් නීතිඥ ජනප්‍රියත් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා වෙත පැළඳවීම සිදු කරනවා. 10வது தேசிய சாரணர் ஜம்போரியின் ஆரம்ப நிகழ்விலே நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடியுள்ள இந்த தருணத்தில் மற்றொரு சிறப்பான தருணம் இலங்கை சாரணர் சங்கத்தின் புதிய சீருடையானது தற்பொழுது அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட இருக்கிறது. Now we are going to declare the new uniform of Sri Lanka Scout Association. බොහොමත් ස්තුතියි ඒ සඳහා සම්බන්ධ වූ සියලුම දෙනාට. ඒත් එක්කම මා ආරාධනා කර සිටිනවා 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය සඳහා සුබ පැතුමක් එකතු කිරීම සඳහා නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර සෙන්දිල් තොණ්ඩමල් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. தற்பொழுது 10வது தேசிய சாரணர் ஜம்போரிக்கான வாழ்த்து செய்தியை வழங்க வருமாறு கௌரவ கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். Good morning to you all. First of all, I would like to welcome His Excellency, the President, Honorable Ranil Wickramasinghe, and Honorable MP Kapila Nuwanathukorla, the Scouts Commissioner, and all the distinguished guests present here. On behalf of the Provincial Council of Eastern Province, we would like to welcome you all, and it's an honor for us to host you all here. In fact, not only from Sri Lanka, we have scouts throughout the world present here. So I would like to thank the scouting team for taking this initiative in promoting Trincomalee town for your program. At this moment, on the advice of His Excellency, our President Ranil Wickramasinghe, we have 1,080 provincial council schools in which we are going to take forward a joint program with the scouting team that all schools will be enrolled, students will be enrolled for scouting in the coming days. So, on the advice of our President, we will be developing more scouts in Eastern Province, and we are confident that the large number of scouts in the entire country is going to be from Eastern Province. Once again, I would like to thank you for all the distinguished guests present here and for the organizers of this committee as well as the international organizers present here. Once again, thank you very much.
Thank you, dear sir. It's time to give away the Jamboree moments, souvenirs and Piyavara badge to the President, Chief Scout, Honorable Ranil Wickramasinghe. At the same time, I would like to invite the representatives of India, Malaysia and Pakistan to give away their souvenirs. මේ අවස්ථාවේදී 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ ගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත ජැම්බරි සිහිවටන සමරු පළක සහ පියවර පදක්කම් පිළිගැන්වීම සිදු කරනවා. ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, මැලේසියාව යන රටවල්වල එම සමරු පිළිගැන්වීම මේ අවස්ථාවේදී සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මෙහිදී මතක් කරනවා පියවර පදක්කම පිළිබඳව බාලදක්ෂීන් ලෙස ඉතා සුවිශේෂී පදක්කමක්. ඒ පදක්කම තුළ එහි අරමුණ සහ මෙහෙවර වන්නේ ඉතාමත් හොඳ ව්‍යාපෘතියක් ඔස්සේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සියල්ලටම ඉතාමත් හොඳ අපේක්ෂාවක් අරමුණක් ඒ වගේම හොඳ ව්‍යාපෘතියක් දායාද කිරීම බාලදක්ෂීන් ලෙස අපෙන් එම පියවර පදක්කමේ සිහිවටනය ප්‍රදානය කිරීම මේ අවස්ථාවේදී සිදු වෙනවා. බොහොමත් ස්තුතියි සියලුම දෙනාට. ඒත් සමගින් අද දවසේ සමාරම්භක උළෙලෙහි සමාරම්භක අවස්ථාව මේ අවස්ථාවේදී අපි සනිටුවන් කළා. 2024 වර්ෂය වසර 8කට පසුව අප සංවිධානය කළ මේ මෙහෙවන්නට සිදු කළ 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය මෙසේ අප සමාරම්භය සනිටුවන් කළා. ඒත් සමගින් අද දවසේ සමාරම්භක උත්සවය සමග සැපැමිණි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති ප්‍රධාන බාලදක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ අවස්ථාවේදී වේදිකාවෙන් බැහැරව රැලි භූමියට පිවිසෙන අවස්ථාව රැලි භූමියේ සමාරම්භක රැලිය නිරීක්ෂණය කරන්නට මේ අවස්ථාවේදී එතුමා පිට වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිතුමාට යන ඒ මාවත බාලදක්ෂිකාවෙන් මැද්දෙන් බාලදක්ෂ නායකයින් විසින් සකස් කරලා දෙනවා. හැකි ඉක්මනින් සකස් කරන්න අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ටීම් ඇතුළු සියලුම නායකයින් එම කාර්යය ඉටු කරනවා. தற்பொழுது 10வது தேசிய சாரண ஜம்போரிக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாசறைகளை எமது ஜனாதிபதி பார்வையிடுவார். The President of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Chief Scout, Honorable Ranil Wickramasinghe, is now visiting the rally ground. මේ අවස්ථාවේදී පුළුවන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය මාතර දිස්ත්‍රික්කය සෝබයිලන් උපකඳවුරේ බාලදක්ෂයින් තමන් කඳවුරු භූමියට පැමිණි ස්ථානයෙන්ම හැකි ඉක්මනින් තම උපකඳවුර වෙත ගමන් කරන්න. නායකින් ඒ සඳහා යොමු කරවන්න. අනුපිළිවෙලින් සෝබයිලන් බාලදක්ෂින් කඳවුරු භූමියෙන් පිටත් වෙන්න දැන්. රැලි භූමියෙන් පිටත් වෙලා උපකඳවුරු භූමිය වෙත පියමන් කරන්න.
බාලදක්ෂයන් ක්‍රමානුකූලව උපකඳුරු වශයෙන් දැන් පිට වෙන්න තමන්ගේ උපකඳුරු භූමිය වෙත උපකඳවුරු නායකතුමන්ලා ස්වල්ප මොහොතකට වේදිකාව අසලට පැමිණෙන්න උපකඳවුරු බාර දිලුම් දුමින්ද මහත්මයා ඇතුළු උපකඳවුරු නායකයන් මොහොතකට වේදිකාව අසලට පැමිණෙන්න. කරුණාකර උපකඳවුරු නායකතුමන්ලා ප්‍රධාන වේදිකාව අසලට පැමිණෙන්න. ආචාර පෙළපාලි කණ්ඩායම් දැන් කඳවුරු භූමියෙන් පිටත් වෙලා යන්න. උපකඳවුරු වශයෙන් තදබදයක් ඇති නොවන පරිදි තමන් පැමිණි මාර්ගයේම දැන් උපකඳවුරු වෙත ගමන් කරන්න. சாரணர்களுக்கு அன்பார்ந்த வேண்டுகோள், உங்களது உப சாரணர் முகாம் ரீதியாக நீங்கள் இந்த மைதானத்திலிருந்து கலைந்து செல்லுமாறு உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். உபசாரணர் முகாம் ரீதியாக கலைந்து செல்லும் நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளவும். උපකඳුරු නායකතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම බාලදක්ෂයින් වෙත දැනුම් දෙනවා. අද උපකඳුරු නායකතුමන්ලා ඇතුළු සියලුම බාලදක්ෂයින් වෙත දැනුම් දෙනවා. සියලුම නායකයින් මෙම නිවේදනයේ සමන් දෙන්න. අද දින පස්වර 3:30ට උපකඳුරු වශයෙන් මහා ක්‍රීඩාව පැවැත්වෙනවා. උපකඳුරු වශයෙන් මහා ක්‍රීඩාව අද 3:30ට පැවැත්වෙනවා.
සියලුම බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි සියලුම බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන් වෙත කෙරෙන නිවේදනයයි ඔබට අදාළ උපකඳවුරු වලට හැකි විගස යන ලෙස මතක් කර සිටිනවා. ඔබට අදාළ උපකඳවුරු වලට හැකි විගස යන ලෙස මතක් කර සිටිනවා සියලුම බාලදක්ෂ බාලක බාලිකාවන්ට. சாரணர்களுக்கு அன்பான அறிவித்தல். உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள உப பாசறைகளுக்கு விரைவாக செல்லவும். சாரணர்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள உப பாசறைகளுக்கு விரைவாக செல்லவும். තිරුමල්ලි මේ කැමරා 3 එකේ මම වෙන ඔඩියෝ එක බලවලා දැන් තියෙන්නේ හරිද මෙතන අපි මේ මම ඒකම කැමරා මයික් එකේ එවනවා ඔඩියෝ එකක් මේ දැන් මොකද්ද 3 එකද ටැලි කරලා තියන්නේ
දැන් කැමරා 3 එකේ අපි level බාලදක්ෂින් සියලුම දෙනාට තම සුවිශේෂී දිනයක් වුණා 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ සමාරම්භක උත්සවයේ සමාරම්භක අවස්ථාව අප මෙසේ ඉතාමත් සාර්ථකව සනිටුවන් කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. උදෑසන අපි ගෙනාවා ඔබට යාවත් කාලින කිරීමක් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් 12000කට අධික පිරිසක් බාලදක්ෂීන් අපගේ පසුපස භූමියෙන් ඉතාමත් හොඳ සංවිධානාත්මකව අධ්‍යක්ීම් පරිපූර්ණත්වයට පත් වෙමින් මේ බාලදක්ෂීන් ඔවුන්ගේ අධ්‍යක්ීම් ලබන ආකාරය. ඉතින් අද දවසේ සමාරම්භක උත්සවය ඉතාමත් සාර්ථකව මෙසේ නිමාවට පත් කරන්නට අපට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම අද දවසේදී මේ ක්‍රීඩා භූමියට අපගේ ශ්‍රී ලාංකික ජනාධිපති ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සපැමිණියා. ඒ එතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තියත් සමග සමාරම්භ කුලෙල අතිසාර්ථක අන්දමින් අද දවසේ අප අවසන් කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් අද දවසේ පටන් තවත් දින කිහිපයක් 10 වන ජාතික බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය ඔබත් සමග බෙදා ගන්නට අපි සූදානම්ව සිටිනවා. ජති நன்றி திசுலர். நாம் தற்பொழுது எமது 10வது தேசிய சாரண ஜம்போரினை உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைத்திருக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக வந்து எங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்ற எமது நாட்டின் ஜனாதிபதி உப முகாம்களை பார்வையிட்டு கொண்டு இருக்கின்றார். தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்னும் 5 நாட்களுக்கு வந்து இருக்க போகிற விடயங்களை ஜம்போரி டிவியினூடாக பார்த்து கொண்டு போகிறோம். மாலை இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சி சந்திக்கும் வரை. Thank you, Jesse. That's the end of the opening ceremony for today. We are planning to meet you on the evening. Let's meet up and stay tuned with our page. Thank you.